Hallo allemaal, Martial Law deel 2. En er zal weinig verschil zijn eigenlijk met deel 1, die ik al eerder heb gemaakt. Dat is deze. Dat ging in de tijd over de immigratie en over het zootje wat er toen was in Frankrijk. Alles wat er gebeurt qua oproer, protesten, demonstraties, rellen, is allemaal een aanloop richting martial law. Dit is wat ze willen. En dan zal ik deze nog een keertje openzetten. Klaus Schwab is niet bang voor een paar boeren. Of een paar duizend boeren. Of misschien wel tienduizenden of honderdduizenden boeren. Want ze doen daarna toch wel weer waar ze zelf zin in hebben. Dit geeft eigenlijk voor hun alleen nog maar meer handvatten, om te zeggen: we gaan het allemaal nog strenger aanpakken. Alles is een aanloop richting martial law. Het is precies allemaal volgens plan, want dit verwachten ze toch van tevoren. En als de zogenaamde wakkere wereld dit ook allemaal nog gaat aanprijzen van ja, kijk, dit zien we niet in de mainstream media. Waarom zou dat dan zijn? Dus dan word je eigenlijk weer een kant op gestuurd dat je dit dus allemaal moet gaan delen en promoten. En het is fijn om te weten dat er heel veel mensen het er niet mee eens zijn. Maar met een protest, dus al de zoveel duizendste keer volgens mij dat we dat vertellen. Een protest gaat niet werken. Gewoon vragen aan de overheid of ze het beleid alsjeblieft willen veranderen. Vragen of ze alsjeblieft... Het is niet eens meer protesteren. Het is onderhand smeken. En je krijgt toch altijd nee. Want ze gaan door met hun plannen. Die plannen die liggen er al zo lang. En hier hebben ze rekening mee gehouden. En weet je wat het is? Hier op straat. En met zo'n protest. Een demonstratie. Dan staat iedereen bij elkaar. Maar wanneer moet je bij elkaar zijn? Op het moment dat ze je bedrijf willen sluiten. Dan is het handig als je met een paar duizend tractors daar naartoe gaat. Of gewoon ga met de auto. Doe makkelijk. Maar je laat je bedrijf niet sluiten. Op het moment dat die demonstraties weer voorbij zijn, dan gaat iedereen weer gewoon naar zijn eigen boerderij. Gaat iedereen weer gewoon naar huis. En dan gaan ze je weer één voor één aanpakken. En dan sta je dus niet meer zo sterk. Dus het ruimen van die bedrijven, of het nekken van die bedrijven, of het afknijpen van die bedrijven, dat gaat gewoon door. Deze demonstraties leiden tot ellende. En dan ben ik weer negatief en dan ben ik weer vervelend. Doen mensen een keer iets, staan ze een keer op en dan zitten we het weer af te kraken. Maar als je eens goed nadenkt, ze hebben hier overal gewoon rekening mee gehouden. Dus ja, wees daar voorzichtig mee om dit soort dingen te promoten. Ik heb in die vorige video ook gezegd, de mensen die dus mainstream media kijken en dit soort beelden dus niet zien of op een andere manier zien, die krijgen daar een hele andere indruk van. Die zeggen niet dan tegen elkaar thuis zo op de bank van: goh, waarom zijn die boeren toch zo, hè? Laat ze gewoon aan het werk gaan. En als vrachtwagenchauffeurs in Frankrijk een paar dagen de snelwegen dichtzetten, ja, dat vindt iedereen alleen maar lastig en vervelend. En je wordt dus juist als alternatieve of als je ergens tegenin gaat, word je des te meer voor gek verklaard. En dat is toch ook iets wat ze precies willen? Het verdelen van de mensen, onrust zaaien. En deze tekst, die zegt gewoon alles. Want ze laten het gewoon eventjes toe. Nou, ze weten toch wel dat het ophoudt. Dit blijft toch niet eeuwig duren. Het is een paar dagen, misschien een week. Nou, kijk naar Canada destijds. Dan is het best wel een tijdje, maar uiteindelijk vertrekt iedereen toch weer naar huis. Want ze bevriezen gewoon bankaccounts. Of ze gaan gewoon mensen uiteindelijk arresteren. Ze rukken families gewoon uit elkaar. Want de meeste boeren hebben wel een gezin. Die kunnen niet zonder iemand van dat gezin. En zeker niet het hoofd van het gezin. Die de boerderij draaiende houdt. Dus uiteindelijk gaat iedereen gewoon weer naar de orde van de dag. Net als de Tweede Kamer, hè. Over naar de orde van de dag. Dus ja, sorry dat wij daar hier niet zo enthousiast over zijn. Dat de boeren de straat op gaan in andere landen. Hetzelfde als in Nederland. Het is uitlokkerij. Uiteindelijk weer een stapje dichter bij die martial law. En die wil je niet. Ja, de mensen die allemaal nog steeds in Q geloven en zo. Ja, je komt er toch niet onderuit. Het gebeurt zoals het gebeurt. Ja, inderdaad. Het gebeurt zoals het gebeurt. Maar als mensen dit soort dingen niet doen,
dan werk je het wel minder in de hand. En dan kun je inderdaad nog zeggen van ja, wat moeten ze anders? Nou, als er iets gebeurt, dat er een bedrijf gesloten gaat worden, kom dan bij elkaar. Zorg dan dat je met duizenden mannen, duizenden boeren bij elkaar bent om dat ene bedrijf gewoon staande te houden en recht te houden en te redden. En zo wissel je dat af. Iedere keer 1 voor 1. Waar ze aan de deur gaan komen om iets uit te gaan spoken vanuit overheidswegen. Ga daar helpen. Maar dan staan ze er allemaal weer alleen voor. Dan moet je ook samenkomen. Help elkaar dan waar het nodig is. Zo de straat op gaan, word je alleen maar met je nek aangekeken door medeburgers. Klaus Schwab die lacht zijn eigen bult. Je hebt er niks aan. Op dat moment ben je ook niet productief. Want dan zeggen ze ook van ja, de schappen in de winkels zijn af en toe al een stuk leger. Ja, als er ook niks geproduceerd wordt, omdat ze aan het demonstreren zijn. Als er rellen uitbreken, dan is het altijd onder het volk zelf. Dus je snijdt je eigen vingers. Het zijn altijd burgers en medeburgers. En degene die het beleid bepalen, die zie je niet. Die zijn er niet. En een paar dagen later of over een paar weken kunnen ze gewoon weer open en bloot door de stad heen fietsen. Iedereen is, dat is toch ook zo'n voorbeeld. Iedereen is boos op Rutte. En hij komt nog steeds op de fiets af en toe. Kan dat nou? Dan zijn mensen echt nog niet boos genoeg. Maar eigenlijk zou gewoon heel die Tweede Kamer, alles en iedereen die erin zit, stuk voor stuk, zouden ze eigenlijk niet naar hun werk moeten kunnen op een of andere manier. Dan moet je zorgen dat je met miljoenen mensen op dat binnenhof staat, dat ze gewoon niet naar binnen kunnen. En houd dat dan maar eens een paar weken vol, of misschien langer. Wissel af. Ik weet het ook niet. Hè? Ik heb daar ook geen klinkklare oplossing voor. Hoe je zo'n demonstratie aan zou moeten pakken. Of hoe je ze af moet zetten. Maar ja, we zijn wat dat betreft misschien wel veel te lief. Want heel veel generaties voor ons, als er echt een revolutie uitbrak, dan konden ze dus echt niet meer over de straat. Werden ze gewoon eigenlijk wel een beetje gelyncht. Dat was gewoon letterlijk weg ermee. En wat doen wij? Zo geïndoctrineerd, zo gehersenspoeld. Dat educatiesysteem, dat heeft zo goed gewerkt, dat we eigenlijk niks doen. Ja, met een paar duizend tractors op een weg staan. Maar het is gewoon weer die waarschuwing voor martial law. Want het leger wordt tegen het volk ingezet. En niet andersom. Er zijn nog steeds geen whiteheads opgestaan. Want ook die zogenaamde whiteheads die staan op die Epstein-list. Dus maak je geen illusie. Ik ga dit filmpje gewoon nog een keer erachteraan plakken. Het is gewoon herhaling. Ja, ik kan er niks aan doen. Maar dat is blijkbaar gewoon nodig. Om het te blijven herhalen. Hoe het in zijn werk gaat. Hoe martial law op een gegeven moment in gang gezet gaat worden. En tegen de mensen gebruikt gaat worden. Dus hier komt hij nog eens een keertje. Ik hoop dat de meeste mensen dit echt een keertje gaan begrijpen. Dat het averechts werkt om te demonstreren. Ook al is het vreedzaam. Maar ze sturen gewoon ergens op aan. We weten allemaal, op een gegeven moment worden er weer Romeo's ingezet. Of net als met dit filmpje wat hier staat, waren het de immigranten. Die worden daarvoor gebruikt. En er komen er steeds meer. Hè? Dus het wordt alleen maar erger. De ene helft wordt misschien gebruikt om rellen te schoppen. De andere helft wordt gebruikt als VN-soldaat. En wij zitten er dadelijk tussenin. En dan doe je er niks meer tegen. Dus mensen, blijf alsjeblieft wakker. En kijk het aankomende filmpje nog een keertje. Nou, tot de volgende keer. Doei doei. Is martial law what's coming next? I will start here. Today we can see that finally many people have come to realize what is really going on in the world. They have seen that something is definitely not right. And now we can see that many people are starting to rise against this madness. And it seems very encouraging, of course. But why is it that we are only seeing this now? Many manifestations have been going on since early 2020. Maybe most people were too busy or distracted to see what was going on. And of course, most of these manifestations were well hidden from the news and social medias. But today, the manifestations can be seen and shared everywhere.
And most of all, they can be talked about and joined by whoever wants to. They are starting to make a lot of noise, and many people are talking about them. But be careful, because you see, this is exactly what they want. They want people to know and to see that there is many worldwide manifestations going on. And they also want many people to join. Why do you think that is? Well, it is because they want these manifestations to get as big as they can. So that way, they can eventually call them riots and civil unrest. Please don't think blindly that this is finally the people taking power into their own hands, because it's not. This is all being done on purpose by the ones who pull the strings. They have pushed people to their limits on purpose because they wanted and they knew that this would end up by happening. You should know by now that everything is planned in advance. I know what you might think. Why in the world would they want this to happen? Well, it is simply because this will enable them to reach one of their final goals, which is to declare martial law. By written law, there are only a few things that can officially permit them to declare it. There is natural disasters, civil disorder, or civil war. In this case, they would say it's civil disorder. They will say that people are not respecting the laws and that they are rioting and causing grave disorder. And then they will be free to declare martial law. And they will say, of course, that it is the people's fault. They will blame it all on the people, just as they always do. And I am not the only one to think this way. Some have also been saying this since quite some time. Like when there was the BLM riots. We were saying this was being done on purpose so that the government could declare martial law. But they didn't. But why didn't they? I'm sorry, but that was real civil disorder and practically looked like a civil war. Don't you remember? How many people died and how much destruction was caused? I don't even think that anyone really knows. But if they didn't declare it then, it is because this was also a very planned and controlled uprising. It was done to permit the very obvious, but fake, election fraud. You have to know that in politics there are no sides. They are all the same. And this was also just part of their agenda. It was done to cause a huge divide throughout the country. And on top of it, this got many people very angry and ready to rise whenever needed. If martial law was not declared then, it is because it just wasn't the right time yet. You see, they would need this to happen on a worldwide scale. They plan for this to happen everywhere. That way, there will be hardly any free countries left to run to. And there will be no one left to come and help. And through this, they will create their new world order. So if you think things were already bad enough, well, I'm sorry, but you have seen nothing yet. This is what could happen if we continue to act exactly as they have planned. This is what a world where martial law is declared would look like. First of all, it would take away all the fundamental and indispensable laws that could have protected us until now. We still have them for the moment,
right in our hands. It is just that most people don't even know about them. Or maybe most just never even took the time to read them. These laws, remember them well, because they are our only way out of this. I'm talking about the original human rights law, the Nuremberg Code, and the Magna Carta. These laws were made to protect us, and they have been violated multiple times by the governments. And the punishment for breaking these laws is not without consequences. Just for your information, one of the punishments for violating the Nuremberg Code is the death penalty. That is how far it can go. Here is a little reminder of what the Nuremberg Code is. It forbids anyone, no matter their grade or role in society. It forbids them from forcing any experimental medicine on people. Everyone has the right to say no and can freely decide to participate or not in the experiment. This law has been broken multiple times in the past, and it is being broken again today by them forcing an experimental VC on people. One that has not yet passed any security trials and that has until now done much more harm than good. There are hundreds of thousands of different denunciations of horrific side effects and deaths that were caused by the VCs. There is much more proof of it being harmful than of it being effective. As you must know, it does not even protect you from catching or transmitting the virus. So tell me, why in the world would anyone agree that it could be forced on them? You see, that was for the Nuremberg Code. It forbids human experimentation. And here is a copy of what should be done to the government when they break the human rights law. This is taken from the original copy made in France. When the government violates the people's rights, then the people's insurrection against the government becomes their most indispensable right and their most essential obligation. Did you hear that? Rising up against the government by law becomes our obligation. But sadly, manifestations have always been useless. They do not change anything, they never have and never will. It is all just a waste of time and energy. And you see, there is rising up and fighting against them the right way and with the right tools. And there is fighting against them the wrong way. And now we are doing things the wrong way. There are other ways to do things, like with using the different laws that I just mentioned. You see, this is why they would need to install martial law as quickly as they can, because it would enable them to annulate these laws, and it would permit military commanders to give orders and enable them to make new laws without anyone's consent. Well, it's not like they cared much about our consent anyways. You see, things like this are already happening today, because they are preparing us for what is to come next. Just look at this. Look at these descriptions of what happens when martial law is declared. Martial law in times of civil disorder. Martial law involves the temporary substitution of military authority for civilian rule and is usually invoked in time of war, rebellion, or natural disaster.
When martial law is in effect, the military commander of an area or country has unlimited authority to make and enforce laws. Further, martial law suspends all existing laws, as well as civil authority and the ordinary administration of justice. Nonetheless, within the bounds of court decisions, a military commander's authority under martial law is virtually unlimited. The historical application of martial law. It generally results in the partial or total suspension of the citizens' fundamental freedoms, in particular, that of assembling, manifesting, and not being imprisoned without a judicial basis. So you see, this means that they can do whatever they want. So we should definitely do anything and everything we can to prevent this from happening. But sadly, right now, we are not. We are doing the contrary. We are doing exactly the things that will enable this to happen. So what should we do? That is the big question. Well, you see, what myself and many other people think is that instead of manifesting and having them end up by calling this dangerous riots and illegal uprisings, civil disorder, etc., giving them the opportunity to install martial law, because that is what will end up by happening if we are not careful. What we should do, we should rather, on a large, worldwide scale, just refuse to obey the orders that are being enforced on us without our consent. We have the right to say no, and many already have. I know that many people are afraid they will lose their jobs, but you must know that already many people have. Many doctors have refused to comply, no matter the consequences. They are no longer permitted to exercise medicine. But if it is to do it under these circumstances, many just didn't want to anymore. And believe me, if we do things correctly, the ones responsible for forcing this on us will be held accountable. I promise you, it is better to lose your job now by refusing to obey, rather than to live in a world where your job will be useless anyways. Imagine under a communist and warlike martial law world, jobs will not be worth anything, and many will no longer have a job anyways. So if we just refuse to obey their orders, no matter what happens, only then will they start to lose their power over us. Don't you know that the only power they have over us is because we are obeying them? If we pull out the same laws that I talked about before, then we will have proof that they are the ones breaking the law and not us. And once this is done, they will see how many people have understood that they have no more rights to give us orders. And only then will things fall in their right place. Finally, the power might be given to us, the people, for the first time. And all this without violence and without giving them the opportunity to install something as dangerous as martial law. Please think about this and try to apply this to your everyday lives. We are enough to end this and make this happen. Sometimes it only even takes just a small number to make a huge difference. But the most important is to do things the right way. I promise
we can turn things around and we can change the rules of the game. As I said, they have broken the law multiple times, and breaking the law is criminal. And criminals need to serve justice. This is a copy of the slogan that we will be wearing for those who want to. This is just so we can recognize each other, post, and share. That way, we can see how many we are. Understand that if active duty military actually get deployed within the United States, that weapon is not just pointed at other people, other countries. It's pointed at you. If you do not get in your house when I tell you to, you become the enemy. Martial law.